Hello lovelies, hola amores, welcome back to my channel. So today's video is all about this beautiful bow gypsy individual crochet braids. Hola amores, bem-vindo no meu canal. Vídeo de hoje é sobre esse crochet braid, esse gypsy individual crochet braids. Se hoje é a primeira vez que você encontra com o meu vídeo, seja bem-vindo no meu canal. If today is the first day you are coming across my video, you are highly welcome to my channel. So the first thing I did was to moisturize her hair. This crochet braid, I want it so natural that it will be difficult for one to tell if it's crochet braid or if is being braided from the root. Primeira coisa que eu vou fazer é para trançar o cabelo dela, assim, trança por assim. Quando trança por assim, vai ficar bem difícil para saber se é crochet braid ou trança solta. Eu quero esse trança parecer bem trança solta, para ninguém saber é crochet braid. For easy to transfer assim. I want this braid to be very natural, that it will be very difficult for one to tell if it's crochet braid. So I will be braiding the side, the front and the back, the side like this, because I want it to be individual crochet braid. So that is why I'm braiding it like this. After braiding the side, the front and the side like this, I will be doing cornrow at the middle. When you fix crochet braid like this, in this way, it will be difficult for one to tell if it's crochet braid. And with this pattern, she can take it all up and she can flip it to any side she wants to flip it to. E tu trança por assim, para ela conseguir levar tudo para cima, para ela conseguir fazer qualquer estilo que ela quer com esse trança. Quando você trança por assim, individual crochet braid, é fácil para ela para fazer qualquer penteado que ela quiser. Depois de terminar trança à frente, os lados e atrás, por assim, eu vou fazer trança no meio. Agora eu vou deixar você para assistir o vídeo, depois eu vou voltar para falar mais sobre esse cabelo. So let me allow you to watch this video. Later I'll be coming back to say more about this beautiful braid. Mesma coisa que eu fiz no frente, eu vou fazer atrás também. So I will be braiding the back the way I braid the front. So I did the back 3 rows, the front also I did it 3 rows. I did it like this in case you want to do
half up, half down, you can easily do it, and it will not also show that it's crochet. Eu fiz 3 filas atrás, na frente também eu fiz 3 filas. Eu fazer assim porque eu quero quando ela leva metade para cima, metade para baixo, ninguém vai saber é crochê. Gente, você já curtiu esse vídeo? Curte esse vídeo, deixe sua comenta e inscreva no meu canal. Agora eu vou fazer trança no meio. Guys, have you liked this video? Please like this video, comment and subscribe to my YouTube channel. So right now I'm doing cornrow at the middle. Please, I forget, when you are doing cornrow at the middle like this, don't give too much space, because if you give too much space, it will show, it will not look nice. Quando você está fazendo trança no meio, é bom para você não deixar muito espaço. Se você deixar muito espaço, vai ficar legal. Como você está vendo, ele não deixa muito espaço. A trança tá pouco perto de um do outro. So it's not good to braid it too far from each other. And as you can see, I'm connecting the braid. I'm connecting one braid to the other. As you can see, I'm connecting the braid to the braid that I'm braiding and continue braiding. I just connect the braid and continue braiding. So this is the base of the hair. This is the base of the crochet braid. Please give this video a like this video and subscribe to my YouTube channel. So here I'm done with the braid, so I'm sewing the last braid down. Aqui eu já terminei com a trança, so eu estou costurar para deitar bem. Por favor, curta esse vídeo e comenta e inscreva no meu canal. So this is the hair I'll be using. O nome desse cabelo é Black Beauty Gypsy Braid. Assim que eu vou crochê esse trança, depois eu vou esconder a trança dentro do cabelo, dentro do trança. Não sei se você entende o que estou falando. Eu vou fazer assim, eu vou crochê assim e esconde o cabelo dela dentro do trança, assim. So this is how we crochet it. I will hide our hair inside the braid, inside the crochet braid. You see? Just take a look at what I'm doing. So I'll hide the hair inside the braid like this. You see what I'm doing? So this is how we crochet our hair. But the middle, I'll be doing it just normal crochet. So let me allow you to watch the video. I'll come back to say more about this hair. Eu vou esconder o cabelo dela dentro do trança assim.
assim que eu vou fazer até eu vou chegar no meio eu vou fazer crochê normal. Agora eu vou deixar você para assistir o vídeo, depois eu vou voltar para falar mais. This is how the ivy and hair will be braid. É assim que eu vou esconder o cabelo dela dentro da trança. Please give this video a like and subscribe to my channel. What do you think about this method? Por favor, curta esse vídeo. Deixe sua like e inscreva no meu canal. So now I'll be crocheting the braid on top of the cornrow, just like this, just the way I'm doing it. This I'll be crocheting it. I'll crochet it normal like this. Agora eu vou fazer crochê em cima do trança nagô. As you can see, I'm not putting it too close to each other. I'm giving space. I'm giving space because I don't want it to be too bulky. Como você tá vendo, eu não tô colocando tudo junto. E dá pouco espaço para não ficar muito volumoso. So I'm giving space in between.
because if you put all together it will be too bulky. So you need to give space when you are doing the middle crochet. When you are crocheting it on the corn row, you need to give little space so that it will not be too bulky. Just as you can see, you see the crochet is falling very well. It's not too bulky. Please give this video a like. Look at the front, so beautiful. She can flip it to any size you want to flip it to, and she can still take all up. Como você tá vendo, o cabelo dela não tá muito cheio, porque dá pouco espaço no meio. Quando você estava colocar no meio, no trançado, eu não coloquei tudo junto não, e dá pouco espaço para não ficar muito volumoso. Como você está vendo, ela pode jogar para qualquer lado que ela quiser. Ela pode fazer rabo de cavalo com esse crochê. Que lindo! Que lindo esse trança. É difícil passar se é crochê. É bem difícil. Por favor, curte esse vídeo. Inscreva no meu canal para você não perder a próxima vídeo. Inscreva para ver mais vídeos igual esse. What a beautiful crochet. Guys, please like this video and subscribe to my channel. Follow me for more videos like this. Look at the back. It's not too full and it's not scanty. Olha atrás, não tá muito cheio. Que lindo. Ah, não dá pra ver o couro da cabelo dela. Que lindo. Olha, gente, ela pode fazer metade para cima, metade para baixo. E fica difícil para saber se é crochê. Que lindo! So she can do half up, half down, and it will still be difficult for one to tell this crochet. So beautiful. She can pack all up like this. You see, very beautiful. Ela pode levar tudo para cima assim, rabo de cavalo. Que lindo! So this brings us to the end of this video. Thank you so much for watching. God bless you all. See you guys in my next video. Beijo, tchau. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueça para deixar joinha, inscrever no meu canal, a me seguir no Facebook e Instagram. Muito obrigada. Até a próxima vídeo. Beijo. Tchau.